Tarzano Invencível gar rice burroughs concurso de astucia naselva pequeno grupo de homens brancos acampava na selva, envolvido algum tipo de expedico aparentemente inofensiva, sem importância. Mas do sucesso ou fracasso de seu plano dependia o destino da África. Summit Tarzan pediria de ter as maquinacos insanos de ziveri e seus camaradas ferozmente determinados. Mas Tarzan teria que lutar por sua própria vida outro lugar, nas sombrias ruínas da antiga par, cujos estranhos sacerdotes iram tão ferozes sua vingança quanto suas belas mulheres iram ferozes seu amor. E Tarzan, senhor da selva e de todas as suas criaturas, teria de provar de fato, invencível contra as esmagadoras probabilidades do inimigo mais perigoso. O homem. Capítulo 1 Mestre contador de historias como era, Edgar Rice Burroughs desenvolveu uma variedade de técnicas narrativas, aplicando diferentes delas a diferentes séries de historias, de modo que cada série tem uma sensação distinta, não apenas no cenário e nos personagens, mas na própria construção da história e na escrita msi. Por exemplo, para sua série Parte, Burroughs iniciava cada história com uma moldura bastante elaborada, na qual o herói da história era apresentado. O herói então contaria a história principal primeira pessoa. Os leitores se acostumaram tanto a esse formato que, quando uma revista publicou uma história de Parte de Burroughs contada terceira pessoa, houve uma revolta imediata entre os leitores. E hoje muitos fãs de Burroughs questionam a autenticidade dessa história como obra do próprio Burroughs. Para as histórias de Tarzan, Burroughs utilizou uma técnica de introduzir diversos grupos de personagens, iniciando cada sua própria aventura separada, e então cortando de uma sequência para outra estilo muito semelhante ao utilizado filmes. Reunindo habilmente seus personagens, Burroughs finalmente revelaria o grande padrão no qual cada elemento desempenhava seu papel. Tarzan, o Invencível, Burroughs aplica essa técnica a três grupos de protagonistas. Primeiramente, são uma banda de agentes provocadores comunistas reunidos de diversas nações e determinados a instigar a rebelião toda a África. Segundo lugar, estão as belas sacerdotisas raiva lendária o par. Resquicio duradouro de uma antiga colônia atlantiana. Terceiro lugar, temos Tarzan, senhor da selva, que se mantém pronto para enfrentar qualquer desafio seu domínio selvagem. Unindo esses elementos de forma magistral, Burroughs produz uma narrativa de alta aventura, emocionante e suspense meio a cenários colorados e exóticos. Richard Lupoff Editor, 0. Uma fantasia vista para faz de fico. Não sou historiador, nem cronista de fatos e, ademais, tenho afirme convicção de que há certos temas que os escritores de fico devem evitar, sendo os principais a política e a religião. Contudo, não me parece antedico para ter uma ideia ocasionalmente de ou outro, desde que o assunto seja tratado de forma a transmitir uma impressão definida de ficcionalização. Se a história que estou prestes a relatar tivesse sido publicada nos jornais de duas potências europeias específicas, poderia ter precipitado outra guerra mundial, ainda mais terrível. Mas, como isso, não está particularmente preocupado. O que me interessa e que se trata de uma boa história. Particularmente bem adaptada às minhas necessidades pelo fato de Tarzan dos Macacos estar intimamente ligado a muitos de seus episódios mais emocionantes. Não pretendo aborrecê-lo como a rida história política, portanto, não sobrecarregue desnecessariamente seu intelecto ao tentar decodificar nomes fictícios que possa utilizar para descrever certas pessoas e lugares, os quais, a meu ver, no melhor interesse da paz e do desarmamento, deveriam permanecer incógnitos. Considera esta história simplesmente como mais uma história de Tarzan, na qual, espera se, voce encontrar entretenimento e relaxamento. Se encontrar algo que lhe sirva de reflexo, tanto melhor. Sem dúvida, muito poucos de vocês viram, e menos ainda se lembrarão de ter visto, uma notícia que apareceu discretamente nos jornais há algum tempo,
relatando rumor de que tropas coloniais francesas estacionadas na Somalilandia, na costa nordeste de África, haviam invadido uma colonia italiana africana. Por trás daquela notícia, há uma história de conspiração, intriga, aventura e amor, uma história de canales e tolos, de homens corajosos, de mulheres belas, uma história das feras da floresta e da selva. Se poucos foram os que viram a notícia da invasão de Somalilandia italiana na costa nordeste da África, e igualmente fato que nenhum de vocês presenciou incidente angustiante ocorrido no interior algum tempo antes desse acontecimento. Que pode ter qualquer conexão com intrigas internacionais europeias, ou com o destino dos nacos, parece ser remotamente possível, pois era apenas macaco muito pequeno fugindo pelas copas das árvores e gritando de terror. Era o pequeno gama, e persiguindo estava macaco grande e rude, macaco muito maior do que o pequeno gama. Felizmente para a paz da Europa e do mundo, a velocidade do perseguidor não era proporcional a sua despacito desagradável, e a gama escapou dele, mas, por muito tempo após o macaco maior ter desistido de perseguico, o menor continuou a fugir pelas copas das árvores, gritando com o máximo da sua voz aguda, pois o terror e a fuga eram as duas principais atividades do pequeno gama. Talvez fosse cansaço, mas, com maior probabilidade, foi uma lagarta ou ninho de pássaro que, por fim, interrompeu o voo gama e o diexo repreendendo e tagarilando galho assilante, muito acima do chão da selva. O mundo que o pequeno gama nascera parecia, de fato, mundo muito terrível, e ele passava a maior parte de suas horas acertado reclamando dele, sendo, nesse aspecto, tão humano quanto simio. Parecia o pequeno gama que o mundo era povoado por criaturas grandes e ferozes que apreciavam carne de macaco. Havia numa, o leão, e cheetah, a pantera, e hista, a serpente triunvirato que tornava inscuro todo o seu mundo, do topo da árvore mais alta ao chão. E então viram os grandes simios, os simios menores, os babinos e inúmeras espécies de macacos, todos os que Deus havia feito maiores do que o pequeno gama, e todos os que pareciam nutrir rancor contra ele. Tememos, por exemplo, a criatura rude que acabara de perseguí-lo. O pequeno gama não havia feito nada além de atirar-lhe grave tu enquanto ele dormia na forquilha de uma árvore. E apenas por isso ele perseguiu o pequeno gama com intento homicida inquestionável. Usou a palavra sem qualquer reflexo sobre gama. Nunca ocorrerá gama, como parece nunca ocorrer a algumas pessoas, que, como a beleza, o senso de humor pode, às vezes, ser fatal. Refletindo sobre as injusticas da vida, o pequeno gama estava muito triste. Mas havia outra e mais pungente causa de tristeza que deprimia seu pequeno coração. Há muitos e muitos anos, seu mestre havia partido, dizendo-o para trás. E verdade que o havia dizado lar agradável e confortável, com pessoas gentes que o alimentavam, mas o pequeno gama sentia falta do grande tarmangani, cujo ombro nu era o único porto seguro de onde ele podia, com perfeita impunidade, lançar insultos ao mundo. Há muito tempo, o pequeno gama enfrentava os perigos de floresta e de selva busca de seu amado Tarzan. Porque os coracos são medidos pelo conteúdo de amor e lealdade, vez de por diâmetros polegadas, o coraco do pequeno gama era muito grande, tão grande que ser humano medio poderia esconder seu próprio coraco e a si mesmo, tumbam, atrás dele. Por muito tempo, fora apenas uma grande dor seu peito diminuto. Mas, felizmente para o pequeno mano, sua mente era tão ordenada que poderia ser facilmente distraída mesmo de uma grande tristeza. Uma borboleta ou uma larva apetitosa poderiam, de repente, desviar sua atenção das profundezas de reflexo, o que era bom, pois, caso contrário, ele poderia ter se consumido luto. E agora, portanto, enquanto seus pensamentos melancólicos retornavam a contemplação de sua perda,
Sua Direco foi subitamente alt irada pela mudança de uma brisa de selva que trouxe a cias ouvidos agucados som que não era primariamente dos sons de selva que faziam parte de cias instintos hereditários. Foi uma discordia. E o que traz discordia a selva, bem como a qualquer outro lugar que ela adentra? Senhor. Foram as vozes de homens que engama ouviu silenciosamente, o pequeno macaco desliza pelas árvores na direção de onde vinham os sons, e logo, a medida que os sons se tornavam mais altos, surgiu também aquilo que era a prova definitiva e final da identidade dos caçadores do rudo, no que dizia respeito engama, para falar a verdade, a qualquer outro dos habitantes da selva o rastro olfativo voce ja vio cao, talvez o seu proprio cao, reconhecelo parcialmente pela visão, mas ele alguma vez ficou totalmente satisfeito que a evidência de cias alhas fosse testada e aprovada por suas narinas sensíveis, e assim foi como cias ouvidos haviam sugerido a presença de homens, e agora suas narinas o acervam definitivamente de que homens estavam por perto. Ele não os considerava homens, mas grandes simios. Havia gomangani, grandes macacos negros, entre eles. Seu naras lhes isso. E também havia os tarmangani. Esses, que parencam seriam grandes macacos brancos, eram homens brancos. Ansiosamente, suas narinas procuravam o rastro do cairo familiar de seu amado Tarzan, mas ele não estava lá e ele sabia disso mesmo antes de avistar os estranhos. O acampamento sobre o qual engama observava, de uma árvore próxima, estava bem estabilizado. Evidentemente, estava ali há alguns dias e era de se esperar que permanecesse por mais tempo. Não foi algo repentino. Havia as tendas dos homens brancos e as biet dos árabes, dispostas com quase precisão militar, e atrás destas, os abrigos dos negros, construídos livremente com os materiais que a natureza havia fornecido no local. Na frente aberta de beat árabe, vários beduinos de Bernas Branco estavam sentados, bebendo seu inevitável café, à sombra de uma grande árvore, frente a outra tenda. Quatro homens brancos estavam absortos jogo de cartas, entre os abrigos nativos, grupo de guerreiros gala robustos jogava mincala. Havia também negros de outras tribos homens da África Oriental e da África Central, como uma pequena presença de negros da costa ocidental. Poderia ter entregado experiente viajante ou cacador africano catalogar essa heterogénea aglomeração de raças e cores. Havia muitos negros para justificar a crença de que todos eram carregadores, pois, como todos os impedimentos do acampamento prontos para transportar, haveria apenas uma pequena fraico de carga para cada deles, mesmo depois de mais do que o suficiente ter sido incluído entre os ascaris, que não carregam nenhuma carga além de seus rifles e municos. Além disso, havia mais rifles do que seriam necessários para proteger mesmo grupo maior. Parecia, de fato, haver fuzil para cada homem. Mas esses eram de tales menores que não causaram impressão engama. O que mais o impressionou foi o fato de haver muitos tarmangani e gomangani estranhos no país de seu mestre, e, como todos os estrangeiros eram, par engama, inimigos, ele ficou perturbado. Agora, mais do que nunca, ele desejava encontrar Tarzan indiano oriental moreno, com turbante, sentiva-se de pernas cruzadas no chão frente a uma tenda, aparentemente imerso meditação, mas, se algum pudes ver seus olhos escuros e sensua, descobriria que seu olhar estava longe de ser introspectivo. Eles estavam constantemente voltados para outra tenda que ficava pouco separada das demais e quando uma moca emergiu dessa tenda, Ragunath Jafar se levantou e se aproximou dela. Ele sorriu com sorriso falso enquanto falava com ela, mas a moca não sorriu ao responder. Ela falou civilmente, mas não fez uma pausa, continuando seu caminho direto aos quatro homens que jogavam cartas. Se aproximar da mesa, eles ergueram os olhos, e no rosto de cada refletia se alguma amicao agradável,
mas se era a mesma kata as mascaras que chamamos de rostos, e que sautrianadas para ocultar nossos verdadeiros pensamentos, não revelaram. Era evidente, no entanto, que a moca era popular. Ola, Zora, exclama suido grande, de rostaliço. Tiro uma boa sonca. Sim, camarada, respondiu a moca, mas esta cansada de cachilar. Essa inatividade está me irritando. O meu tumbum, concordo o homem. Por quanto tempo mais o senhor esperara pelo americano, camarada Ziveri, pergunta Rugonathjafar o homem corpulento de Ambrose. Eu preciso dele, respondiu. Poderiamos facilmente prosseguir sem ele, mas, pelo efeito moral sobre o mundo de ter americano rico e de alta linhagem identificado ativamente como o assunto, vale a pena esperar. O senhor tem certeza desgringo, Ziveri? Pergunto jovem mexicano moreno sentado ao lado do homem grande e de rostaliço, que evidentemente era o líder da expedição. Eu o conheci Nova York e novamente São Francisco, respondiu Ziveri. Ele foi cuidadosamente verificado e recomendado favoravelmente. Eu sempre desconfio dessas individuais que devem tudo o que possuem ao capitalismo, declarou Romero. Esta no sangue deles no fundo, odiam o proletariado, assim como nos odiamos. Este sujeito e diferente, Miguel, insistiu Ziveri. Ele foi conquistado de tal forma que traria o próprio pai pelo bem da causa e já está traindo a seu pais ligeiro e involuntario sorriso de desprezo, que passou despercebido pelos dema. Curvo o labio de Zoradrino veio over essa discreco do membro restante do grupo, que ainda não havia chegado ao ponto de encontro Miguel Romero, o mexicano, ainda não estava convencido. Não tenho nenhuma utilidade para gringos de qualquer tipo, diz ele. Ziveri encolheu seus ombros pesados. Nossas animosidades pessoas não têm importância, diz ele, face dos interesses dos trabalhadores do mundo. Quando col chegar, devemos aceitá-lo como de nos, nem devemos esquecer que, por mais que detestemos a América e os americanos, nada de importância pode ser realizado no mundo de hoje sem eles e sua riqueza imunda. Riqueza extrata do sangue e suor da classe trabalhadora, Rosna Romero. Exatamente, concorda Rugonathjafar, mas como e apropriado que essa mesma riqueza seja usada para minar e derrubar a América capitalista e, por fim, trazer os trabalhadores para o seu próprio. E exatamente assim que me sinto a respeito disso, diz Ziveri. Preferiria usar aro americano para promover a causa, vez de qualquer outro, e, depois disso, o britânico. Mas o que os insignificantes recursos deste único americano significam para nos, questiones ora. Uma marinaria comparação com o que a América já está investindo na Rússia soviética. O que atraico dele comparação com atraico daqueles outros que já estão fazendo mais para opressor o dia do comunismo mundial do que a própria terceira internacional não e nada, não e uma gota no balda. O que voce quer dizer, Zora, pergunta Miguel. Refiro-me aos banqueiros, fabricantes e engenheiros da América, que estão vendendo a seu próprio país e o mundo a nos, na esperança de adicionar mais ouro a seus cofres já transportantes. De seus cidadãos mais piedosos e levados está construindo grandes fábricas para nos na Rússia, onde podemos produzir tratores e tanques. Seus fabricantes competem entre si para nos fornecer motores para incontáveis milhares de aviões. Seus engenheiros estão nos vendendo seus cerebros e suas habilidades para construir uma grande cidade industrial moderna, na qual municos e motores de guerra podem ser produzidos. Estes são os traidores, estes são os homens que estão opressando o dia que misconsidera as políticas do mundo. Voce fala como se lamentas, diz uma voz seca seu ombro da moca virou se rapidamente. E voce, she gabu baton, ela diz, reconhecendo o arabe moreno que havia se aproximado de seu café. Minha boa fortuna não me siga para a perfidia do inimigo, nem me leva a admirar a traico ninguém,
mesmo que eu me beneficie dela. Isso me inclui, questiono Romero, desconfiado. Zora riu. Voce sabe melhor do que isso, Miguel, ela disse. Voce da classe trabalhadora e lilaus trabalhadores do seu próprio país mas esses outros são da classe capitalista, seu governo governo capitalista que se opõe tanto as nossas crenças que nunca reconhece nosso governo, no entanto, sua ganancia, esses porcos estão vendendo seu próprio povo e seu próprio país por alguns dólares podres a mês. Os detesto. Zveri riu. Voce uma boa vermelha, Zora, ele exclama. Voce odia o inimigo tanto quando ele nos ajuda quanto quando ele nos atrapalha. Mas odiar e falar realizam tão pouco, disse Mocha. Gostaria que pudiésemos fazer algo. Permanecer aqui ociosos paris tão futile. E o que o senhor deseja que façamos, indaga Zveri, com boa índole. Poderiamos, ao menos, tentar obter o aro de opar, ela disse. Esse caetmbo estiver carito, devra haver recursos suficientes para financiar uma dizia de expedições como a que o senhor planeja, e não necessitamos da assistência desse americano como o chamam, comedores de bolo? Nessa empreitada. Tenho pensado de forma semelhante, disse Ragunath Jafar. Zveri franzio a testa. Talvez alguns de vocês gostariam de liderar esta expedição, disse ele, com aspereza. Seo que estou fazendo e não preciso discutir todos os meus planos com ninguém. Quando tiver ordens a dar, as darei. Caetmbo já recebeu as suas, e os preparativos para a expedição a opar estão em andamento há vários dias. O resto de nos está tão interessado e arriscando tanto quanto voce, Zveri, retrucou Romero. Imos trabalhar juntos não como senhores e escravos. Breve, o senhor aprenderá que o mestre, rosno Zveri tom desagradável. Sim, zombo Romero, o zartumbum foi mestre, e o bregan. Sabe o que aconteceu com eles. Zveri salta para os pés e saco revólver, mas, ao apontalo para Romero, a mocha ergueu seu braco e se interpô entre eles. Voce está louco, Zveri, ela exclama. Não interfira, Zora, este uma sintomeu e melhor que seja resolvido agora do que depois. Suo chef aqui e não tolerare traidores meu acampamento. Afastece. Não, disse Mocha com firmeza. Miguel estava irado, e o senhor tumbum, mas derramar sangue o nosso próprio sangue agora arruinaria completamente qualquer chance de sucesso que temos. Samaria a semente do medo e desespera e nos custaria o respeto dos negros, pois eles saberiam que há descenzao entre nos. Além disso, Miguel não está armado, atirar nele seria assassinato covarde que lhe faria perder o respeto de todo homem decente na expedição. Ela havia falado rapidamente russo, uma língua compreendida apenas por Zveri e por ela mesma, dinter os presentes, então, ela se volta novamente para Miguel e se dirigiu a ele em inglês. O senhor estava enganado, Miguel, ela disse gentilmente. Deve haver responsável, e o camarada Zveri foi escolhido para essa responsabilidade. Ele lamenta ter agido com precipitação. Diga a ele que voce se arrepende do que diz, e então os dois se cumprimentam e esquecamos o assunto por instante. Romero hesitou, então, estendeu a mão direto a Zveri. Sinto muito, disse ele o russo tomou a mão oferecida na sua e curvou-se rigidamente. Vamos esquecer isso, camarada, disse ele, mas a caranca ainda estava seu rosto, embora não mais sombria do que a que obscurecia o do mexicano. O pequeno bacijo e se balanco pela cauda galho muito acima. Sua curiosidade relação a esses inimigos foi saciada. Eles não mais lhe proporcionavam entretenimento, mas ele sabia que seu mestre deveria saber sobre a presença deles, e esse pensamento, entrando sua pequena cabeça, recendiu sua tristeza e seu grande anseio por Tarzan, de modo que ele foi novamente imbuído de uma determinação sombria de continuar sua busca pelo homem macaco.
Talve mi ora alguma occurrencia trivial pudes novamente desviar sua atenco, mas, por ora, era a obrada sua vida. Balancando pela floresta, o pequenongama saerva o destino de Europa msua palmarasada, mas não o sabia da tarde declinava. Ao lunge, liao regio. Arapio instintivo percorrero a espinhadingama. Na realidade, contudo, ele não estava muito assustado, sabendo, como sabia. Que ninham liao pediria alcancalo no alto das árvores jovem que marcava próximo à frente de safari inclino a cabeça e escuto. Não muito longe, Tony, disse ele. Não, senhor, muito perto de mim, respondiu o Filipino. Voce terra que aprender a parar com essa formalidade, Tony, antes de nos juntarmos aos outros, advertiu o jovem do Filipino sorriu. Tudo bem, camarada, ele assentiu. Eu me acostumei tanto a camar todos de senhor que é difícil para me mudar. Receio que voce não seja bom vermelho, Tony. Ah, sim, su, insistiu o Filipino enfaticamente. Por que mais eu estaria aqui? Acha que eu viria a este país esquecido por Deus, cheio de leões, formigas, cobras, moscas e mosquitos, apenas para passear? Não, eu vim para entregar minha vida pela independência filipina. Isso é nobre de parte de vocês, Tony, disse o outro gravemente, mas como exatamente isso vai libertar as Filipinas? Antonio mori coco a cabeça. Não sei, admitiu ele, mas isso causa problemas para a América. Meia hora depois, olhei regio novamente, e tão perto e inesperada foi a voz do troveo da selva abaixo dele que o pequenongama quase caiu árvore por onde passava. Com grito de terror, ele se apressou a subir o mais alto que pôde e ali ficou, repreendendo com raiva olheo, magnifico macho com juba completa. Adentro o descampado sob a árvore na qual o tremulongama se agarrava. Mas uma vez, ele ergueu sua poderosa voz que o proprio chão tremesse com o grande e retumbante volume de seu decifo. Gama olhou para baixo e, de repente, parou de repreendê-lo. Em vez disso, ele saltava animadamente, tagarilando e fazendo cartas. Numa, olheo, olhou para cima, e então algo estranho ocorreu. O macaco sua tagarilis e emitiu som baixo e peculiar. Os olhos do leão, que haviam estado a encarar ameaçadoramente para cima, assumiram uma expressão nova e quase gentil. Ele arqueou as costas e esfregou o lado com luxúria contra o tronco da árvore, e daquelas mandíbulas selvagens emanou som suave e ronronante. Então, o pequenongama desceu rapidamente pela folhagem da árvore, do último salto agil e puxou sobre a espessa juba do rei das feras. Com a chegada de novo dia, surgiu uma nova atividade no acampamento dos conspiradores. Agora, os beduinos não bebiam café no mercado, as cartas dos brancos foram guardadas e os guerreiros gala não mais jogavam mincola. Ziveri sentou-se atrás de sua mesa de acampamento do Bravo, dirigindo-se a assessors e, com a assistência de Zora e Ragunath Jafar, distribuiu munico para a fila de homens armados que marchavam diante deles. Miguel Romero e os dois brancos restantes supervisionavam a distribuição das cargas entre os carregadores. O selvagem Caetambo, negro, movia-se constantemente entre seus homens, apressando os retardatários que ainda se demoravam junto às fogueiras do café da manhã e formando companhias aqueles que já haviam recebido seus municos. Abu Baton, Ozik, agaco-se distantemente com seus guerreiros curtidos pelo sol. Eles, sempre prontos, observavam com desprezo os preparativos desordenados de seus companheiros. Quantos de vocês ficaram para guardar o acampamento? Pergunta Zora. O senhor e o camarada Jafar permanecerão no comando aqui, respondeu Ziveri. Seus homens e desascares também permanecerão como guarda do acampamento. Isso será suficiente, respondeu a Moca. Não há perigo. Não, concordo Ziveri, agora não, mas se aquele Tarzan estivesse aqui, seria diferente.
Tome o cuidado de me certificar de so antes de escoger esta região para nosso acampamento base, e descobri que ele está ausente há muito tempo partiu alguma expedição insensata de dirigivel de qual nunca mais se ouviu falar. E quase certo que ele esteja morto. Quando o último dos negros recebeu sua cota de Munico, Kaitembo reuniu-se as tribeias a uma pequena distância do restante da expedição e os aranguam vos biza. Iram basembos, e Kaitembo, su chuf, lhes falou no dialito de su pavo. Kaitembo detestava todos os brancos. Os britânicos haviam ocupado a terra que fora o lar de su pavo desde antes da memória humana, e, porque Kaitembo, chef hereditario, fora irreconciliável a dominico dos invisores, eles o depuseram, elevando fonto achafae. Para Kaitembo, o chef selvagem, cruel e traico ero todos os brancos iram anatima, mas ele viu msua conexão com ziveri uma oportunidade de vingar-se dos britânicos, e assum reunião muitos de seus tribeias e alisto-se na expedição que ziveri lhe permitiu livraria a terra para sempre dos britânicos e restauraria Kaitembo poder e gloria indomires do que fora o destino dos chefs basembo. No entanto, nem sempre foi fácil para Kaitembo manter o interesse de su povo nas empreendimento. Os britânicos haviam minado consideravelmente su poder e influencia, de modo que guerreiros, que outrora poderiam ter sido tão submissos a sua vontade quanto escravos, agora usavam questionar abertamente sua autoridade. Não houve abjico enquanto a expedição não a caritas maiores dificuldades do que marcas curtas, acampamentos agradáveis e fartura de alimentos, com negros da costa oeste e membros de outras tribos menos belicosas do que os basembos para atuarem como carregadores, transportaram as cargas e executaram todo o trabalho pesado, mas agora, com a iminência de combates, alguns de su povo desejaram saber exatamente o que iriam obter com isso, aparentemente com pouco interesse arriscar suas vidas. Para satisfazer as ambicos o odio dos ziveri brancos dos Kaitembo negros. Era com o propósito de apaziguar esses descontentes que Kaitembo agora arengava seus guerreiros, permitendo-lhes pillagem por lado e punico implacável por outro, como uma escolha entre obediência e motim. Algumas das recompensas que ele oferecia imaginaco deles poderiam ter causado considerável perturbaco a ziveri e aos outros membros brancos da expedição, caso pudessem compreender o dialito basembo, mas talvez argumento indomire para a obediência a suas ordens fosse o medo genuino que a maioria de seus seguidores nutria por su implacável chef. Entre os demais negros da expedição, havia membros fora de lei de diversas tribos e número considerável de carregadores contratados. De maneira usual para acompanhar o que era oficialmente descrito como uma expedição científica. Abu Batun e seus guerreiros foram animados a uma lealdade temporária a ziveri por dois motivos, uma cobiça por pillagem e odio por todos os Nasrani, representados pela influência britânica no Egito e no deserto, que consideravam su dominio hereditario. Presumia-se que os membros de outras raças que acompanhavam ziveri eram motivados por nobres aspirações humanitárias, contudo, era verdade que su líder, lhes falava mais frequentemente sobre a aquisição de riquezas e poder pessoas do que sobre o avanço da fraternidade humana ou os direitos do proletariado. Foi, então, uma expedição tão fruxamente organizada, mas nem por isso menos formidável, que partiu naquela bela manhã para saquear os cofres do tesouro da misteriosa opar. Enquanto Zora de novo os observava partir, seus belos e imprescrutáveis olhos permaneceram fixos e firmes na pessoa de Peter Ziveri que ele desaparecesse de vista pela trilha ribeirana que levava à floresta escura. Era uma criada observando com apreensão a partida de su amante uma missão repleta de perigos, talvez ele não retorne, diz uma voz oleosa su ombro. Mocha viro a cabica para alhar nos olhos semi-cerrados de Ragunath Jafar. Ele retornará, camarada, ela diz. Peter Ziveri sempre retorna a mim.
O Senor Parister muita certeza dele, dis o homem, com sorriso malicioso. Este escrito, responjo a moca, cum condoa se dirigir para sua tenda. Espera, dis Jafar. Ela pero se viro para ele. O que voce deseja, ela pergunto. O senhor, responjo ele. O que voce vi naquele porco inculto, Zora? O que ele sabe sobre amor ou beleza? Eu posso apreciá-la, bela flor da manha. Comigo, voce pode alcançar a felicidade transcendente do amor perfeito, pois su adepto do culto do amor. Uma besta como veriço a degradaria. A repugnância nauseante que a moca sentia, ela esconjua dos olhos do homem, pois percebeu que a expedico poderia durar dias e que, durante esse tempo, ela e Jafar estariam praticamente sozinhos, excito por punhado de guerreiros negros selvagens, cuja atitude relação a uma assunto dessa natureza entre uma mulher e homem alienígenas ela não podia prever, mas ela estava, não obstante, determinada a pôr fim definitivo às suas investidas. Voce está brincando com a morte, Jafar, ela diz calmamente. Não estou aqui missão de amor, e se veri sobre o que me diz, ele o matará. Não volte a falar comigo sobre este assunto. Não será necessário, responjo o hindu, enigmaticamente. Se os olhos semicerrados estavam fixos nos da moca. Por talvez menos de mio matuto, os dois permaneceramos, enquanto se insinuava hora de novo uma sensação de crescente frixa, uma percepção de capitulaco iminente. Ela luta contra isso, pendo sua vontade a do homem. De repente, ela desviou o olhar do dele. Ela havia vencido, mas a vitória a so fraca e tremula, como algum que acabasse de passar por confronto físico tenazmente disputado. Virando-se rapidamente, ela se dirigiu com presteza para sua tenda, sem usar olhar para trás, temendo encontrar novamente aqueles dois poucos gemios de poder vicioso e maligno que iram os olhos de Ragunath Jafar, e assim ela não viu o sorriso oleoso de satisfaco que torcia os lábios sensuado hindu, nem ouviu sua repetico susurrada não será necessário. Enquanto a expedico seguia pela trilha que leva ao soap das felicias que delimitam a fronteira inferior do plan alto arido, além do qual se encontram as antigas ruínas de Opar, Wayne Colt, muito a oeste, avancava direto ao acampamento base dos conspiradores. Ao sul, pequeno macaco que valgava nas costas de grande leão, gritando insultos agora com perfida impunidade a cada criatura de selva que cruzava seu caminho, enquanto, com igual desprezo por todas as criaturas menores, o poderoso carnívoro caminhava altivamente a favor do vento, seguro no conhecimento de sua forca incontestável. Uma manada de antilopes, pastando seu caminho, captou o odor acre do felino e se moveu nervosamente, mas, quando ele ficou à vista deles, eles trotaram apenas uma curta distância para lado, abrindo caminho para ele, e, enquanto ele ainda estava à vista, retomaram sua alimentação, pois numa, o leão, havia se alimentado bem e os herbívoros sabiam, como as criaturas selvagens sabem muitas coisas que estão além de sensibilidade embadada do homem, e não sentem medo de numa com a barriga cheia de outros, inda distance, chegou o cairo do leão, e eles, também, se moveram nervosamente, embora seu medo fosse menor do que o primeiro medo dos antilopes. Estes outros eram os grandes simios de tribo de Tuyat, cujos poderosos touros tinham poucos motivos para temer mesmo numa, embora suas fêmeas e seus balas pudsem muito bem tremor a medida que o gado se aproximava, o mangani tornou-se mais inquieto e irritável. Tuyat, o rei gorila, bateu no peito e mostrou suas grandes presas de luta. Giat, com seus ombros poderosos covados, moveu-se para a borda da manada mais próxima do perigo que se aproximava. Zeudo bateu no chão com seus pés calijados, emitindo uma ameaça de advertência. As fêmeas chamaram seus filhotes,
e muitos se refugiaram nos galhos mais baixos das árvores maiores ou buscaram passacos próximas a uma via arborea de escape. Foi nesse momento que homem branco quase no caiu de folhagem densa de uma árvore e puxou mio a eles. Nervos à flor de pele e pavios curtos explodiram. Rugindo e resnando, a manada avançou sobre o homem coisa imprudente e odiado. O gorila rei estava na liderança. Tuyat tem uma memória curta, diz o homem na língua dos mangani. Por instante, o simio hesitou, talvez surpreso a ouvir a linguagem de sua espécie emanando dos lábios de homem coisa. Su tuyat, ele rosno. Mato. Su Tarzan, respondeu o homem, caçador poderoso, lutador poderoso. Venho em paz. Madam, rugiu tuyat, os outros grandes touros avancaram, com praças a mostra, ameaçadoramente. Ziudo, giat, rosno o homem, su Tarzan dos macacos, mas os touros estavam nervosos e assustados agora, pois o cairo de numa era forte suas narinas, e o coque de aparico repentina de Tarzan os havia lancado pânico. Mudar, eles bramiam, embora ainda não educação, mas avançassem lentamente, entregando-se à fúria necessária que culminaria uma investida repentina e sedentada sangue, a qual nenhuma criatura viva poderia resistir e que desarria apenas fragmentos rasgados e ensanguentados do obsto de sua ira. E então grito estridente escapou dos lábios de uma grande e peluda me, como pequeno bolo nas costas. Numa, ela gritou e, virando-se, fugiu para a saíranca de folhagem de uma árvore próxima. Imediatamente, as chis e balas restantes no chão subiram nas árvores. Os touros voltaram sua atenção por momento do homem para a nova ameaça. O que viram perturbou a pouca equanimidade que lhes restava. Avancando diretamente sua direção, com seus olhos redondos e amarelos verdados brilhando fúria, estava leão amarelo e poderoso, e suas costas, empoleirado, pequeno macaco, gritando insultos para eles. Aviseo foi dima para os macacos de tuyat, e o rei foi o primeiro a sucumbir. Com rugido cuja ferocidade talvez tenha atenuado sua autoestima, e ele salta para a árvore mais próxima, e, instantaneamente, os outros se dispersaram fuga, diazando o gigante branco a enfrentar o leão enfurecido sozinho. Com olhos flamejantes, o rei das feras avançou sobre o homem, com a cabeça baixa e achatada, a cauda estendida e a ponta assolando. O homem pronunciou uma única palavra tom baixo, que talvez não tivesse alcançado mais do que alguns metros. Instantaneamente, a cabeça do leão se ergueu, o olhar horrendo se apagou seus olhos, e, no mesmo instante, o pequeno macaco, emitindo grito agudo de reconhecimento e deleite, salta sobre a cabeça de numa e, tres saltos prodigiosos, estava sobre o ombro do homem, seus pequenos bracos envolvendo o pescoço bronzeado. Pequeno gama, susurrou Tarzan, a face mecha do macaco pressionada contra a sua. O leão avançou majestosamente. Ele cairou as pernas nuas do homem, esfregou a cabeça contra seu lado e deitou-se a seus pés. Jad balja, saudo o homem macaco. Os grandes simios de tribo de tuyat observavam de saíranca das árvores. Seu pânico e sua raiva haviam diminuído. E Tarzan, disse-o. Sim, e Tarzan, e cugiat. Tuyat resmungo. Ele não gostava de Tarzan, mas o temia, e agora, com esta nova evidencia do poder do grande Tarmangani, temio indames. Por tempo, Tarzan escutou a tagarelis incessante do pequeno gama. Ele tomou conhecimento dos estranhos Tarmangani e dos muitos guerreiros gomangani que haviam invadido o dominio do Senhor da Selva. Os grandes macacos moviam-se inquietos nas árvores, desejando descer, mas temiam numa, e os grandes touros eram pesados dima para viajar com saíranca pelas altas trilhas falhosas pelas que os macacos menores podiam passar com saíranca, e, portanto, não podiam partir que numa tivesse ido embora. Via embora,
Grito Tuyat, Orei. Va embora e dias os mangani paz. Estamos indo, responjo o homem macaco, mas não precisa temer nem Tarzan nem oleo durado. Somos seus amigos. Eud sajad balja que ele nunca devlhe causar dano. Pode descar. Permaneceremos nas árvores 8 que ele seva, diz Tuyat, ele pode esquaker. O senhor está com medo, diz Tarzan com desprezo. Ziudo ouga yat não teria medo. Ziudo não tem medo de nada. Gabo esse aquele grande turo sem dizer uma palavra. Ga yat descer o passadamente da árvore mkse refugera se não com entusiasmo evidente. Ao menos com ligeira hesitação. Avanco mdireco a Tarzan e jad balja, oleo durado. Seus companheiros o observavam atentamente, esperando momentaneamente vi lo atacado e dilacerado pelo destruidor de olhos amarelos que jazia aos pés de Tarzan, observando cada movimento do turo peludo. O senhor de selva também observava o grande numa, pois ninguém sabia melhor do que ele que leo, por mais acostumado a obedecer a seu mestre. Indai leo. Osa nosta sua companhia, desde que jad balja era uma pequena bola mancada e fofa, nunca lhe direm motivos para duvidar da lealdade do carnívoro, embora houvesse momentos que ele acava difícil e perigoso frustrar alguns dos instintos hereditários mais ferozes de fera. Ga yat e proximo se. Enquanto o pequeno gama repreendia e tagarilava de saranca do ombro de seu mestre, e oleo, piscando pregaicosamente, finalmente desviou o olhar. O perigo, se que existiu algum, passo e o olhar fixo e intenso do leo que pronuncia o mal. Tarzan avancu e puso uma mão amigável sobre o ombro do macaco. Este e ga yat, diz ele, dirigindo se a jad balja, amigo de Tarzan, now o macaque. Ele now falava ninhuma língua humana. Talvez o meio de comunicação que ele utilizava não pude ser propriamente chamado de linguagem, mas o leo, o grande simio e o pequeno manu o entendiam. Diga aos mangani que Tarzan e amigo do pequeno gama, grito o macaco. Ele não deve prejudicar o pequeno gama. E como gama diz, a saíra o homem macaco a ga yat. Os amigos de Tarzan são os amigos de ga yat, responjo o grande macaco. Esta bem, diz Tarzan, e agora voucher diga a Tuyat e aos dima o que dissemos e digal-lhes também que ha homens estranhos neste país, que de Tarzan. Que os observem, mas não permitam que os homens as vejam, pois estes são homens maus, talvez, que carregam os bastos do troveo que lancam a morte com fumaca e fogo e grande estrando. Tarzan vai agora ver porque esses homens estão msu pais. Zora drinov evitava Jafar desde a partida de expedico a opar. Mal havia ela diazado sua tenda, fingindo uma dor de cabeça como desculpa, nem o hindu fizer a qualquer tentativa de invadir sua privacidade. Assim se passou o primeiro dia. Na manhã do segundo dia, Jafar convocou o chef dos ascaris que haviam sido diazados para guardalos e para obter carne. Hoje, diz Ragunath Jafar, seria bom dia para cacar. Os sinais são propicios. Veo, portanto, para a floresta, levando todos os seus homens, e não retornam que o sol esteja baixo no oeste. Se fizeram isso, haverá presentes para vocês, além de toda a carne que puderam comer das carcacas de suas presas. Compreendem. Sim, buena, responjo o negro. Leave consigo o fio de mulher. Ele não será necessário aqui. Meu fio permanecerá para cozinhar para nos. Talvez ele não venha, sugeriu o negro. Vocês são muitos, ele e apenas mas não diaxim a mulher saber que está levando-o. Que são os presentes? Indago o chef. Pedico de tecido e carduchos, responjo Jafar. E cimetera que o senhor carrega quando estamos marca. Now, diz Jafar. Este now e bom dia para cacar, responjo o negro, virando se. Duas pecas de tecido e 50 carduchos, sugeriu Jafar. E cimetera, iasum, opos muita negociação,
o acre do foi firmado. O chafre unio cius ascaris e ordeno que se preparação para a cacada, dizendo que o buona maram assum havia ordenado, mas não mencionam in hum presente. Quando estiveram prontos, ele despacho para convocar a serva de mulher branca. Voce devra nos acompanhar na cacada, diz ele ao rapaz. Quem diz isso, indago Wamala. O buona maram, responjo Kahia, o chef. Wamala riu. Recebo ordens de minha senhora, não do buona marino. Kahia salta sobre ele e coloca uma palma áspera sobre sua boca, enquanto dois de seus homens agarraram Wamala de cada lado. Voce recebi suas ordens de Kahia, ele diz. Lancas de caca foram pressionadas contra o corpo tremulo do menino. O senhor ira cacar conosco, indago Kahia. Euva, responjo Wamala. Estava apenas brincando. Enquanto ziveri lidrava sua expedico direco a opar, Wayne cold, impaciente para se junta ao grupo principal dos conspiradores, instava seus homens a acelerarem a busca pelo acampamento. Os principais conspiradores haviam entrado na África pontos diferentes, para que não chamassem muita atenção por seu número. Conforme este plano, Cold havia desembarcado na costa oeste e viajado para o interior por uma curta distância de tram a estação ferroviária, a partir da qual fez uma longa e ardua jornada a pé, de modo que agora, como seu destino quase à vista, estava ansioso para pôr ponto final a esta parte da sua aventura. Além disso, ele estava curioso para conhecer os outros principais envolvidos nesta empreitada arriscada, sendo Peter Ziveri o único com quem tinha familiaridade. O jovem americano não ignorava os grandes riscos que estava se orando ao se associar a uma expedição que visava a paz na Europa e o controle final de uma grande seco do nordeste da África, por meio de dissidência, por propaganda, de grandes e belicosas tribos nativas, especialmente em vista do fato de que grande parte da sua operação deveria ser realizada território britânico, onde o poder britânico era consideravelmente mais do que mero gesto. Contudo, sendo jovem e entusiasta, embora equivocado, essas contingencias não passavam muito sobre seu espírito, que, longe de estar deprimido, estava, ao contrário, ansioso e inquieto por acto do tedio da viagem de costa não fora aliviado por companhia agradável ou adequada. Uma vez que a mentalidade infantil de Tony não conseguia transcender uma concepção turva de independência filipina e a consideração das roupas finas que compraria quando, por algum processo econômico vagamente visualizado, obtivesse sua parte das fortunas Ford e Rockefeller. Contudo, apesar das deficiências mentais de Tony, Colt nutria genuína afeição pelo jovem e, entre a companhia do Filipino ou de Ziveri, teria escolhido o primeiro, pois sua breve convivência com o russo Nova York e São Francisco o convencerem de que, como companheiro de brincadeiras, ele desava muito a desejar, nem tinha motivos para antecipar que encontraria associados mais agradáveis entre os conspiradores. Avancando persistentemente, Colt estava apenas vagamente consciente das paisagens e sons agora familiares da selva. Ambos os quais, e preciso admitir, já o haviam aborrecido consideravelmente. Mesmo que tivesse prestado atenção especial a este último, e duvidoso que seu ouvido inexperiente tivesse captado a tagarelis persistente de pequeno macaco que o seguia nas árvores, nem isso o teria impressionado particularmente, a menos que pude saber que esse pequeno macaco particular viajava no ombro de apolo bronzeado de floresta. Que se movia silenciosamente msu rastro por uma estrada falhusa das terras baixas. Tarzan havia deduzido que, talvez, esse homem branco, cujo rastro ele encontrara inesperadamente, estivesse a caminho do acampamento principal do grupo de estranhos que o senhor de selva procurava, e assim, com a persistência e paciência do caçador selvagem de selva, ele seguia Wayne Colt, enquanto o pequeno gama, montado msu ombro, repreendia seu mestre por não destruir imediatamente o tarmangani e todo o seu grupo,
pois o pequenongama era uma alma sanguinária quando a efusão de sangue deveria ser realizada por outra pessoa e enquanto colt. Instava impacientemente seus homens a maior velocidade e Tarzan seguia engama repreendia, Ragunath Jafar aproximava se da tenda de Zora de novo. A medida que sua figura escurecia a entrada, projetando uma sombra sobre o livro que ela lia, a moca ergueu os olhos de cama que estava deitada o hindu exhibiu seu sorriso oleoso e bajulador. Vim ver sua dor de cabeça melhorou, disse ele. Obrigada, now, disse a moca friamente, mas talvez com repuso ininterrupto me sinta melhor breve. Ignorando a sugestão, Jafar entrou na tenda e sentou-se uma cadeira de acampamento. Ego solitário, disse ele, jakos outros partiram. Voce tumbum não acha. Não, respondeu Zora. Este bastante satisfeito estar sozinho e descansando. Sua dor de cabeça se desenvolveu de forma muito súbita, disse Jafar. Há pouco tempo, senhor, parecia bastante bem e animado, A moca não respondeu. Ela se perguntava o que teria acontecido com a seu filho, Wamala, e porque ele havia desconsiderado suas instruções explícitas de não permitir que ninguém a perturbasse. Talvez Ragunath Jafar tenha lido seus pensamentos, pois os indianos orientais são frequentemente atribuídos poderes sobrenaturais, por mais infinidade que tal crença possa ser. Contudo, suas palavras seguintes sugeriram essa possibilidade. Wamala foi cacar com os ascaris, disse ele. Não lhe concedi tal permissão, disse Zora. Tome a liberdade de fazê-lo, disse Jafar. Voce não tinha o direito, disse a garota com raiva, sentando-se na beira de sua cama. O senhor presumiu longe de mim, camarada Jafar. Espera momento, meu caro, disse o hindu, com voz suave. Não nos desentendemos. Como sabe, eu a amo, e o amor não encontra confirmação multidos. Talvez eu tenha presumido, mas foi apenas para me dar a oportunidade de defender minha causa sem interrupções, e, além disso, como sabe, no amor e na guerra vale tudo. Então podemos considerar isto como guerra, disse a moca, pois certamente não é amor, nem de sua parte nem de minha. Há outra palavra para descrever o que o anima, camarada Jafar, e o que me anima agora é o asco. Eu não o suportaria se fosse o último homem na terra, e quando ziveri retornar, prometo que haverá acerto de contas. Muito antes de ziveri retornar, eu terei-lhe ensinado a me amar, disse o hindu, apaixonadamente. Ele se levantou e veio sua direção. A moca saltou para ficar de pé, olhando rapidamente ao redor busca de uma arma de defesa. Seu cinto de cartuchos e revólver estavam pendurados sobre a cadeira que Jafar havia estado sentado, e sua espingarda estava no lado oposto da tenda. O senhor está completamente desarmado, disse o hindu, observe isso como tenho ao entrar na tenda. Tampouco adiantará pedir ajuda, pois não há ninguém no acampamento além de vós, eu e meu rapaz, e ele sabe que, se preza a vida, não deve vir aqui a menos que eu o chame. Voce uma fera, disse a moca. Por que não ser razoável, Zora, exigiu Jafar. Não lhe faria mal algum ser gentil comigo, e isso tornará tudo muito mais fácil para voce. Os veri não precisam saber de nada disso, e, uma vez que estejamos de volta a civilização, se ainda sentir que não deseja permanecer comigo, não tentarei retirá-la, mas está certo de que posso ensiná-la a me amar e que seremos muito felizes juntos. Se adequi, ordenu a moca. Não havia nem medo nem hysteria sua voz. Era muito calmo, estável e controlado. Para homem não totalmente cego pela paixão, isso poderia ter significado algo poderia ter significado uma determinação sombria de levar a autodefesa et a morte, mas Ragunath Jafar só via a mulher de seu desejo e, avancando rapidamente, agarrou Zora de novo era jovem, esguia e forte, mas não era perio para o corpulento hindu, cujas camadas de gordura sebessa dimensão a grande forca física que as sustentavam.
Ella tento esse libertar e escapar de tenda, mas ele a saira e a arrasta de volta. Então, ela esse volta para ele furia e o golpea repetidamente no rasta, mas ele apenas envolveu mais estreitamente msu abraco e a leva para trás sobre o catra o guia de Wayne Colt. Que estava ligeiramente à frente do americano, pero de repente alhau para trás com largo sorriso. Seguida, ele aponta para a frente. O acampamento, buona, exclama ele triunfante. Graças a Deus, exclama Colt com suspiro.